අයිබෝන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකරණ ආයතනය විසින් මෙහෙවන ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩසටහන් මාලාවේ ඊළඟ පරිච්ඡේදය සමගයි ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔබට BL6 මැනේජ්මන්ට් ඇකවුන්ටිං විෂයේ ශ්‍රමය සඳහා ගිණුම්කරණය යන මාතෘකාව නැත්නම් chapter 3 ඔයාලගේ study book එකේ chapter 3 කියන lesson එකට අත්වලක් වශයෙන් තමයි අපි මේ video series එක කරගෙන යන්නේ. Okay. Welcome to the Transform video series of CS Sri Lanka, and today we are going to discuss accounting for labor. So let's move to the your lecture note. ආදරණීය දීපතේ ශ්‍රමය සඳහා ගිණුම්කරණය යන මාතෘකාව යටතේ ඔබට කතා කරන්න තියෙන areas ටික නැත්නම් විෂය කොටස් ටික අපි එකිනෙක බලමු. First one, time based pay. Time based pay. කාලය අනුව ගෙවීම් කිරීම. කාලය පදනම් කරගෙන ගෙවීම් කිරීම. Second one, performance based pay. Performance based pay. කාර්ය සාධනය පදනම් කරගෙන ගෙවීම් සිදු කිරීම. Third one, time sheets. Time sheets. කාල පත්‍රිකා. Next, guaranteed remuneration. Guaranteed remuneration. Fifth one, bonus scheme, prasada dimana. And finally, we need to discuss about direct and indirect labor. Okay, then with that understanding, let's move to the first part. Here, the first topic, time based pay. කාලය පදනම් කරගෙන ගෙවීම් සිදු කිරීම. ආදරණීය දුවේ පුතේ ශ්‍රමය සඳහා ගෙවීම් සිදු කිරීම යනු නැත්නම් ශ්‍රමයේ පිරිවැය ගණනය කිරීම යනු අපි දන්නවා ව්‍යාපාර ආයතනයක් ගත්තම භාණ්ඩ හෝ සේවා නිෂ්පාදනය කරනවා. භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනකොට අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපේ භාණ්ඩයේ පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕනේ. ඒතර මේන්ලි පිරිවැය සඳහා අදාළ වෙන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, ශ්‍රම පිරිවැය සහ පොදු කාර්ය පිරිවැය. ඉතින් දුවේ පුතේ අපි මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ කොහොමද මේ ශ්‍රමය සඳහා අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට දරන පිරිවැය ගණනය කරන්නේ සහ වාර්තා කරන්නේ. Right. So when it comes to time based pay, the first method of measuring the labor cost. Right. So as we discussed earlier, as an organization, when we are producing goods or service, first of all we need to determine the cost of the product. This cost we can classify as material cost, labor cost and overhead cost. Right. Today we are going to discuss that labor cost and how we can incur this labor cost as an organization, and how we can measure this labor cost and how we can report this labor cost. When you are going to report this labor cost, we need to know what are the methods available for this labor cost. What are the methods available for to measure this labor cost, right? ඉතින් ආදරණීය දුවේ පුතේ අපි mainly මේ විෂයේදී මේ පාඩමේදී මේ විෂය හරහා තියෙන මේ ශ්‍රම පිරිවැය ගණනය කිරීම කියන පාඩම යටතේ අපි බලන්නේ මෙන්න ශ්‍රම පිරිවැය ව්‍යාපාරයක් විසින් ශ්‍රම පිරිවැය හඳුනා ගැනීම සහ ගණනය කිරීම කරන ක්‍රම පිළිබඳව තමයි මේ පරිච්ඡේදයේදී මූලිකවම ඔයාලගේ සිලබස් එකේ යටතේ කතා කරන්නේ. අපි බලමු first one, time based pay. As I mentioned earlier, time based pay. We are paying for employees, we are paying for workers based on the time. We'll see. Here you can see there are three basic groups of remuneration methods, right? If you want, you can note down remuneration method, right? Time work, piece work and bonus or incentive schemes. There are three methods: time work, piece work schemes and bonus schemes, right? These are the main three areas that you need to know when it's come to the remuneration methods. Under the remuneration method, we have three types. First one, time work, piece work schemes and bonus scheme. Then we see, here you can see the labor remuneration methods have an effect on the following, right? Labor remuneration method have an effect on following, you can see, right? First one, the cost of the finished products and services. That's what I mentioned earlier. When it's come to product of an organization, we need this labor cost. Because we know, as I mentioned earlier, when we are determining the cost of a product, we need to include labor cost as well, right? Therefore, you can see here clearly the cost of finished products and services. ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ හා සේවාවල පිරිවැයට මෙන්න මේ ශ්‍රම පිරිවැය ඇතුළත් වෙනවා. එහෙනම් මෙතන පැහැදිලිව කියලා තිනවා මෙන්න මේ ශ්‍රම පිරිවැයෙන් අපේ භාණ්ඩ හා සේවාවේ පිරිවැයට බලපෑමක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ භාණ්ඩ හා සේවාවල පිරිවැය ගණනය කිරීමේදී අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Next one,
the morale and efficiency of employees. Morale and efficiency of employees. When you consider about the remuneration method, it will directly impact to the morale and efficiency of employees. ව්‍යාපාර සේවකයින්ගේ නැත්නම් අපි කියන workers ලගේ efficiency එක ඵලදායීතාවය morale වැඩ කිරීමට ඇති උනන්දුව right ඒ සඳහා මෙන්න මේ remuneration methods වල බලපෑමක් තියෙනවා right. That's the main thing you need to have an idea that that's the main thing that you need to know. That's a basic idea. Then with that, let's go to the first payment method, right? First payment method. Let's move to the first part, time-based pay. කාලය පදනම් කරගෙන ගෙවීම සිදු කිරීම. Here you can see the most common form of time work is day rate system, right? Day rate system in which wages are calculated by the following formula. You have given the formula how we are going to calculate the remuneration or wages using time work. Time work. වැඩ කරපු කාලය මත පදනම් කරගෙන කොහොමද ව්‍යාපාරයක් ශ්‍රමයේ සඳහා යන පිරිවැය ගන්න එක. Right? That is very easy to understand, right? You know, it's a commonly using this method. First one, wages equal hours worked into rate per hour. Into rate per hour. That is very simple. You can see then when it comes to a particular employee, if he works let's say if he has worked 5 hours, and as per the company's policy, he will pay 500 rupees per hour. 500 rupees per hour. Then you can calculate the wage, right? You can calculate that wage of that employee. That is 2,500. 2,500. Very simple. You can remember this formula very easily. Number of hours worked into the rate per hour. That's all. That is a very simple formula that you can remember. Then you can take time work and day rate system. Mainly you need to know hours worked and rate per hour. Rate per hour, right? Then if you have these answers, if you have these information, you can calculate the wages, right? At the examination also there may be some questions like this. You have given the number of hours worked that particular employee and the pay rate, right? You may give in the rate. Then simply you can calculate the wage. That's all. Right. Let's move to the next one. Next concept that you need to know. Overtime premiums. Overtime premiums, right? Overtime premiums mean atikala deemana, right? Atikala ගෙවීම. You may have heard that in the general, you may have heard that this concept earlier as well. It means an employee works more hours than the basic daily requirement, right? If that particular employee works more than basic daily requirement, right? Let's say that particular employee needs to work 8 hours, right? If that particular has worked more than 8 hours, let's say he has worked 12 hours, that means there's a 4-hour overtime period, right? When an organization pay for that 4 hours, that payment we need to consider as overtimes, right? යම්කිසි ව්‍යාපාරික පොලිසි එකක් තියෙනවා දෛනික අවශ්‍යතාවයට වඩා නැත්නම් අපි කියන ව්‍යාපාරයේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට අපි කියලා දිනේ එයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක දවසට පැය 8යි වැඩ කරන්න ඕනේ. හැබැයි මෙන්න මේ දවසට අවශ්‍ය පැය 8ට වඩා කාලයක් වැඩි කාලයක් වැඩ කරනවා නම් අනේ වැඩිපුර වැඩ කරපු කාලයට අපි ගෙවනවා අතිකාල දීමනාවක්. ඒක තමයි මේ ඕවර්ටයිම් ප්‍රීමියම්ස් කියලා කියන්නේ. Right? Okay. Now you can see hours of overtime are usually paid at a premium rate. That's the next thing that you need to know. Premium rate, right? Hours of overtime are usually paid at a premium rate. අතිකාල නැත්නම් අපි කියනවා අවශ්‍ය කාල සීමාවට වඩා වැඩිපුර කාලයක් සේවකයෙක් ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරාම දෛනික අවශ්‍යතාවයට වඩා hours ගණනක් වැඩි කරාම අන්න ඒ වැඩ කරපු කාලයට වැඩිපුර වැඩ කරපු කාලයට ගෙවන රේට් එක ප්‍රීමියම් රේට් එකක්. Premium rate එක වැඩි rate එකක් ගෙවනවා කියන එක, right? For instance, you have given the example, if the basic day rate is 400 per hour and overtime is paid at a time and a quarter, right? If the basic day rate is 400, දවසකට වැඩ කරනවට පැයකට ගෙවන්නේ රුපියල් 400යි. And overtime is paid at a time and a quarter. Time and a quarter. That means 1.25. 1.25, right? Now you have given that example, 8 hours of overtime would be paid the following amount, right? Now for 8 hours of overtime,
how you can calculate the overtime premium and overtime amounts, right? We'll see basic pay, right? 8 hours, right? 8 hours. Now you can see for 8 hours, normally it will pay 400,000, right? Then that means 8 into 400, 3,200. That's okay, because you can, if you can remember that premium rate is 1.25, 1.25, right? So we know the basic hour, for the basic hour, the basic day rate is 400 rupees, right? Then you can take that basic pay here, 8 into 400, then altogether 3,200. Then when it's come to the overtime premium, අතිකාල දීමනාවට වැඩිපුර ගෙවන කොටස, you can see here, he has paid 8 hours overtime, that means 8 hours into, now this 1.25. Now you need to adjust this 0.25 part, 0.25, that means 0.25, 1 over 4 into 400, that means 4 එකක්, right? 4 එකක්. සාමාන්‍ය පැයකට ගෙවන මුදලෙන් 4 එකක් තමයි වැඩිපුර අතිකාල දීමනාවක් යටතේ ගෙවීමක් වෙන්නේ. එතකොට බේසික් පේ එකක් එනවා. ඒ වගේම තවත් quarter එකක්, right? At a time and quarter 1.25 වලින් multiply වෙලා තමයි totally pay වෙන්න ඕනේ. Then you can take the overtime premium is, yes, 800, right? 800. Okay, then the total you can see here altogether 4,000, right? The basic pay is 3,200. The overtime premium that exceeded amount is 800, altogether 4,000. In simply you can calculate this one. Yes, we know the basic rate is 400, right? If that organization's policy is to pay for the overtime, yes, the basic rate into 1.25, right? That means you can multiply this directly by 400 basic rate, right? Basic rate is 400. Then for the overtime, the company policy is paying time at a time and a quarter, 1.25. Quarter means 25, right? 0.25. Then you can multiply this one. Then directly you can take that this amount by multiplying 8 hours. 8 hours, right? Yes, that's all. This is the overtime premium rate, overtime rate, right? Premium rate is 100. Overtime rate is, when you multiply 400 into 1.25, that means simply 500. This is the overtime payment, right? Overtime rate. Or if that question is saying overtime premium rate, that should be 100, right? Just take an idea about these concepts, right? Overtime premium, there's a difference between overtime premium and overtime rate, right? Overtime rate. Okay, then you can multiply 8 by 500, you can take the 4,000. Again, same answer you can take. Again, same answer you can take. That's all. Right? I think you are clear with that. With that, let's move to the next part. Right. You can see here, if employees work unsocial hours, right? සාමාන්‍ය කාල සීමාවට වඩා, for instance overnight, right? රාත්‍රී කාලෙත් වැඩ කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරික සේවයකට. They may be entitled to a shift premium, right? Shift premium. The extra amount paid per hour above the basic hour rate is the shift premium. The previously we discussed about, yes, previously we discussed about overtime premium, right? Now we are discussing about shift premium, right? Now you can see here the difference, right? Overtime premium is usually regarded as an overhead expense. Okay, that is incorrect. Indirect cost, right? Indirect cost. If we are considering particular expense of an organization as a overhead expense, that means simply it is a overhead expense. We can classify it as indirect cost, right? Because it is unfair to charge items produced in overtime hours with the premium, right? It is unfair, right? That is not fair within the organization to distribute, right? Or charge the items produced in overtime hours with the premium, right? මේකෙදි කියන්නේ පුතේ overtime premium එක අපි හැම වෙලෙම consider කරන්නේ indirect cost එකක් විදියට. ව්‍යාපාරේ නැත්නම් අපි ඒකට කියනවා overhead expense. පොදු කාර්ය වියදමක් විදියට.
මොකද මෙන්න මේ overtime premium එකට ගෙවන payment එක අපිට we cannot charge items produced in the hours. Right. Total production එක නැත්නම් අපි කියනවා direct cost එක විතර ගන්නවනේ අපි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනකොට භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගන්නා ශ්‍රම පිරිවැය අපි කොටස් දෙකක් යටතේ අඳුර ගන්නවා ඍජු පිරිවැය සහ වක්‍ර පිරිවැය. Direct cost and indirect cost. But when it's come to this overtime premium, right? Overtime premium you cannot take under direct cost, you need to consider it as indirect cost. That is the next point that you need to know, right? Why should an item made in overtime be more costly just because by chance it was made after the employee normally clocks off the day, right? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ direct cost එකක් නැත්නම් ඍජු පිරිවැයක් කියලා අඳුරගන්නේ මොකද්ද? භාණ්ඩ ඒකකයක් සමග වෙනස් වෙන සමානුපාතික වෙනස් වෙන වියදමක්, right? එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් වට අඳුර ගන්න පුළුවන් overtime premium, right? Overtime premium is not equally generated, right? Is not equally generated with the number of items, right? ඒක නිසා අපිට directly අපේ main cost නැත්නම් අපි primary cost එකට අපිට add කරන්න බෑ. We need to include that part under indirect cost, right? That's all. Then there may be several exemptions, right? Just go through with these exemptions. Here you have given that however if the overtime was specifically asked for by the customer then this expense become a direct cost, right? යම් කිසි order එකක් ඇවිල්ලා ඒ වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරයේ සේවකයන් ඒ order එක වෙනුවෙන්ම වැඩ කරනවා නම් අනේ order එකේ පිරිවැය ඒ භාණ්ඩ හා සේවාවේ පිරිවැයට අපිට directly එකතු කරන්න පුළුවන් because you can see that if the overtime was specifically asked by the customer, right? යම් කිසි customer කෙනෙක්ගේ ව්‍යාපාරයට order එකක් එනවා ඒ order එක අපිට පැහැදිලිව වෙන් කර හඳුනා ගන්න පුළුවන් නම් සහ ව්‍යාපාරයේ employeesලා සේවකයන් ඒ order එක වෙනුවෙන්ම මේ order එක නිසාම භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න මේ අමතර කාලය භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් වැය කරලා තියෙනවා නම් අපිට මේ overtime expense එක directly අඳුර ගන්න පුළුවන්. It's a direct cost, right? මේක exemption එකක්, right? If you can separately identify that direct cost or if you can separately identify that overtime premium with the specified order or specified goods and services, yes, then directly you can classify that overtime premiums as the direct cost, right? Otherwise you can't, you need to take it as or we called as overhead expense or indirect cost. That's all. Now you can see the summary of the day rate systems, right? Summary of the day rate system. We'll see what we have discussed so far. The first one, they are easy to understand. They are easy to understand. When it's come to the day rate system, it is very easy to understand. Next one, they do not lead to very complex negotiations, right? ගොඩක් සංකීර්ණ නැහැ. තේරුම් ගන්න ලේසි, right? Next one, they are most appropriate when the quality of output is more important than the quantity, right? The ව්‍යාපාරයක පුතේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනකොට අපි ගෙවීම් කරන්නේ නිපදවන ඒකක ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන නම් සේවකයන් මොකද කරන්නේ? පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පුළුවන් තරම් output එකක් දෙන්න තමයි බලන්නේ. මොකද එයාට payment එක වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් එයාට ගෙවීම් වැඩි වෙන්නේ නිම කරන ඒකක ප්‍රමාණය මත. හැබැයි අපි යම් කිසි භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සමහර භාණ්ඩ තියෙන්න පුළුවන් ඒකේ quality එක ගුණාත්මක භාවය තමයි වැදගත් quantity එකට වඩා, right? අනේ ඒ අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ ක්‍රමයේ වඩාත් යෝග්‍යයි කියනවා. They are most appropriate when the quality of the output is more important, right? When we are considering about the quality of the output rather than the quantity, right? ප්‍රමාණයට වඩා අපි quality එක විතරක් බලනවා නම් quality එක අපි අගයන වෙලාවකදී මෙන්න මේ ක්‍රමය වඩා යෝග්‍යයි ව්‍යාපාරවලදී සේවකයන්ගේ ගෙවීම් කිරීම සඳහා. The last one, there is no incentive for employees who are paid on day rate basis to improve their performance. දැන් අපි දෛනිකව නැත්නම් එයාගේ වැඩ කරපු පැය ගාන මත කාල සීමාව මත ගෙවීම් කරනවා නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට එයාගේ performance එක වැඩි කරගන්න එයාට අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද කොච්චර වැඩ කරත් කියන්නේ කොච්චර භාණ්ඩ ඒකක ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කරත් නැතත් එයාට ඒ වැඩ කරපු කාලයට තමයි ගෙවීම් කරන්නේ, right? එයා ගත කරපු කාලයට තමයි ගෙවීම් කරන්නේ. සමහරට එක එම්ප්ලොයි කෙනෙක්
ඒකක 5ක් පැයක් ඇතුළත නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. තවත් එම්ප්ලොයි කෙනෙක් ඒකක 10ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් පැයක් ඇතුළත. කොහොම කරත් මේ එම්ප්ලොයිස් දෙන්නටම ගෙවන්නේ එම්ප්ලොයිස්ලා දෙන්නටම ගෙවන්නේ පැයකට අදාළ ගෙවීම් පමණයි. right? ඒක නිසා හැමෝටම එක සමාන ගෙවීමක් වෙන නිසා performance එක බලන්න නැතුව එතකොට යාළුවට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් there is no incentive. right? යාළුව කිසිම අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ යාළුවගේ performance එක improve කරගන්න. right? That's the next thing you need to know. Right? That's all about the day rate system. This is a summary of the day rate system. Then we need to discuss about idle time. Sinhala meaning is අක්‍රීය කාලය. ව්‍යාපාරයක අක්‍රීය කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්. We'll see. Here you can see the idle time has a cost because employees will still be paid their basic wage or salary for these unproductive hours, and so there should be a record of idle time. Idle time කියන ළමයි සේවකයන් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේට ඍජුව දායක වුණාට ඒ කාල සීමාවක් තුළ සමහරලාට භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයක් නොවෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ව්‍යාපාරයේ එම්ප්ලොයිස්ලා සැලරිස් ලැබුණත් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය නොකරන කාල සීමාවක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාලයට අපි කියනවා මොකද්ද? idle time. Idle time. The idle time has a idle time has a cost for an organization because employees will still be paid. right? So යා වැඩ කරත් නැතත් ඒ කාල සීමාවේදී ගෙවීමක් ලබනවා. Still be paid their basic wage or salary. right? Basic wage එක නැත්නම් මූලික වැටුප නැත්නම් යාගේ salary එක හම්බ වෙනවා එයා වැඩ කරත් නැතත්. අන්න ඒ කාලයට අපි කියනවා මොකද්ද? idle time. අක්‍රීය කාලය. right? Idle time occurs when employees cannot get on with their work through no fault on their own. Employees ලගේ පැත්තෙන් වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි you have given the examples. Machines breakdowns. business එකේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරන්න තියෙන යන්ත්‍ර සූත්‍රවල තියෙන breakdown එක. right? ඒ වෙලාවේදී production එක වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි employees ලට salary ගෙවන්න වෙනවා. right? Shortage of work. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න අපිට අවශ්‍ය තරම් demand එකක් නැහැ. ව්‍යාපාරයේ ඉල්ලුමක් නැහැ. හැබැයි ඒ ඉන්න employees ලට salary ගෙවන්න වෙනවා. අන්න ඒ කාල සීමාව අපි කියනවා idle time. අක්‍රීය කාලය. අක්‍රීය කාලය. Okay. Now when it comes to the idle time, you need to know how we can calculate this idle time. Right? Here you have given the ratio idle time අක්‍රීය කාලය ගණනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයක් වර දීලා තිනවා. Here අක්‍රීය කාලය or අනුපාතයක් විතර ගණනය කරන්න පුළුවන්. Idle time ratio, you can take the idle hours of an organization divided by total hours. Total hours. Right? So you can see here idle time ratio you can calculate it by idle hours divided by total hours into then you can multiply it by 100. Right? Then you can take as a percentage. Then idle time ratio is useful because it shows the proportion of available hours which were lost as a result of idle time. Right? එහෙනම් ව්‍යාපාරයක් විදියට මෙන්න මේ idle time එක ගන්න එක නිකන් වැදගත්. Right? මේ ෆෝමියුලා එක මතක තියාගන්න විභාගයේදී මේ වගේ දේවල් ටෙස්ට් වෙන්න පුළුවන්. Now you are asked to calculate the idle hour or idle time ratio, then just what you need to do is you need to find out the idle hours within that organization, then you can divide it by total hours, right? Then multiplied by 100, then you can take it as a percentage, right? Okay. Let's see the second method of remuneration method, that is performance based pay. Performance based pay. කාර්ය සාධනය පදනම් කරගෙන ගෙවීම් කරන්නේ කොහොමද ව්‍යාපාරයේ සේවකයන්ට. Right. You can see the next method, piecework schemes. Piecework schemes. We'll see. කෑලි ක්‍රමයේ පදනම් කරගෙන ගෙවීම් සිදු කිරීම. You can see the formula. In a piecework scheme, wages are calculated by the following formula. First one, wages, you can see units produced. Right? නිෂ්පාදනය කරපු එකක් ගන්න වැඩි කරනවා rate of the pay per unit. Rate of the pay per unit. ඒකකයට කොච්චර ගෙවන්නේ. The previously when it's come to time based pay, we considered about the number of hours or number of time, right? Now here we are focusing on the number of units. Right? That is the difference. Then simply you can calculate the wage of that employee or particular staff. What you need to do is you need to take the unit produced, නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා ඒකකයට කොච්චර ගෙවනවද කියලා. Right?
rate of pay per unit, right? Ekaketa, per unit, right? That's the thing you need to understand. We'll see, you have given an example. An employee is paid 100 rupees for each unit produced. Now you have given the rate per unit, right? Rate per unit, and works a 40-hour week. 40-hour week. සතියකට පැය 40ක් වැඩ කරනවා. එක ඒකකයට රුපියල් 100ක් ගෙවනවා. Right? Production overhead is added at the right. Production overheads. As we discussed, when it's come to the cost of the production or cost of the product, we need to consider material cost, labor cost, and overhead cost. Right? Now here you have given the labor cost as well as you have given the overhead cost. Right? We will see how we can calculate these two cost types. Right? First one, labor cost you have given per unit they will pay, yes, 100 rupees, and also that employee need to work 40-hour week. Right? Production overhead you can absorb, you can calculate, is added at the rate of 200 rupees per direct labor hour. Right? Right? ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය පැය ඒකකයට රුපියල් 200 ගාන තමයි overheads calculate කරන්න ඕනේ. overheads ගණනය කරන්න ඕනේ. Okay, now we'll see weekly production you have given, right? Weekly production you have given. There are 4 weeks, 1, 2, 3, 4. You have given 4 weeks. Weekly production units you have given the 40, 50, 60 and 70, right? Now what you need to understand is for pay for 40 hours. Pay for 40 hours, right? Now you can see that is just simply you can see, suppose now here they have given the units, right? Units in week, right? Units in week. Now employees paid 100 rupees per each unit. එක ඒකකයකට රුපියල් 100ක් ගෙවනවා නම් මේ week එකේ right නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා කීයද? ඒකක 40ක්. Second week එකේ 50, 60 and 70. Likewise you can see number of units produced, right? Then you can take the pay in simply what you need to do is you need to multiply it by 100 because per one unit they will pay 100 rupees. එන ඒකක 40ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා නම් එක ඒකකයට රුපියල් 100ක් ගෙවනවා නම් simply you can take the total pay, right? This is the formula that you can use, right? This is the formula that you can use. Units of produced you can see here. Rate of pay per unit you can see here, right? Okay, then just multiply, then total amount you can see here, right? Okay, 40 into 100, 4,000. Here they have given the information in 1000, right? That's why they have mentioned as 4, right? 50 into 100, 5,000, 60, 6,700, right? Then you need to calculate the overhead, right? Here overhead is added at the rate of 200 rupees per direct labor hour. Now you know the labor hour is 40, right, per week. Labor hour, that particular employees works for 40-hour week. සතියකට පැය 40ක් වැඩ කරනවා, right? එහෙනම් simply ඔයාලට ගන්න පුළුවන් සතියකට පැය 40ක් වැඩ කරනවා නම් සතියකට අදාළ overheads කීයද? overheads charge කරන්නේ direct labor hour එකකට රුපියල් 200 ගානේ, right? 200 rupees per direct labor hour. Then simply you can take 40-hour week, right? එහෙනම් හැම week එකේම 40යි නම් හැම week එකේම වැඩ කරන්න ඕනි පැය 40යි නම්, right? 200ෙන් වැඩි කරන්න, then you can take the 8,000. 40 into 200 rupees, then 8,000. For each week you can see overhead cost is 8,000, right? Now you can see a new concept called conversion cost. What it means? Conversion cost. Now as I mentioned earlier, when it's come to the cost of a product, there are material cost, labor cost and overhead cost, right? Material cost, labor cost and overhead cost. Now you know you have calculated, yes, labor cost, and also you have calculated overhead cost, right? If you can take the total cost of product except material, that cost we called as conversion cost, right? Conversion cost, or other way you can say, yes, labor cost and overhead cost we called as conversion cost, right? Simply what you need to do is you need to add this labor cost,
plus overhead cost, then you can take the conversion cost, right? At the examination this can be tested. If that question is asked about conversion cost, you need to know conversion cost mean, yes, labor cost and overhead cost, right? Cost of a production, cost of a product you can take except the material cost, yes, as the conversion cost, right? That's all. If you need to take the conversion cost, then now you can take 4 plus 8, 12. Likewise, you can take the answers, right? 5 plus 8, 13. 6,000 plus 8,000, 14,000. 7,000 plus 8,000, 15,000. ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යනකොට පිරිවැය වර්ග තුනක් කතා කරනවා. මොනවාද? ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය සහ අනිකුත් පොදුකාර වියදම්. මෙන්න මේ පොදුකාර වියදම් සහ ශ්‍රම පිරිවැය, right? ශ්‍රම පිරිවැය කියන වියදම් දෙකේ එකතුවට අපි කියනවා මොකද්ද? conversion cost. පරිවර්තන පිරිවැය. conversion cost, right? මේක මතක තියාගන්න. Now this as per this question they are asking about the conversion cost. Now you can calculate the labor cost and overhead cost. What you need to do is to generate the conversion cost, you need to add these two costs together, right? That's all. And finally they are asking about the conversion cost per unit. පරිවර්තන පිරිවැය ඒකකයට, right? එහෙනම් මුළු පරිවර්තන පිරිවැය total conversion cost එක හොයාගෙන තිනවා. එහෙනම් ඒකක පිරිවැය හොයාගන්න මොකද කරන්න ඕනි? total production එකෙන් නැත්නම් production unit එකෙන් units ගානින් බෙදුවා නම් හරි. ඒ අදාළ week එකේ total units තියෙනවා. ඒ අදාළ week එකේ total conversion cost එක දීලා තියෙනවා. Then what you need to do is you can just take the conversion cost and divide it by number of units. Then you can calculate, yes, you can calculate conversion cost per unit. Conversion cost per unit, right? Likewise, you can calculate for second week, third week and fourth week as well, right? Okay, simply what you need to understand is when the output increases, right? When the output increases, අපි මේ සති 4 output එක බලනකොට 40 50 60 70 output එක වැඩි වෙලා දිනවා, right? Output එක වැඩි වෙලා. His wage increases and wage increases, right? Wage increases. Output එක වැඩි වෙනකොට salary එක නැත්නම් wage එකත් මොකද වෙලා තින්නේ? මේ වැඩි වෙලා තිනවා. 4000 5000 6000 7000. At the same time, unit cost of the output are reduced, right? Output එකත් වැඩි වුණා, pay එකත් නැත්නම් labor salary එකත් නැත්නම් cost එකත් වැඩි වුණා. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Unit cost of the output ඒකක පිරිවැය මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔයාලට බලන්න බලන්න 300 260 233 217 අඩු වෙලා තියෙනවා, right? When comparing the conversion cost, you can see that unit cost of the output has reduced. That's the thing you need to understand, right? That is basically because when that output goes up, yes, definitely that average amount should be less, right? Should be getting down. Okay, should be reduced. Okay, that's the next example that you have given. Just take an idea and try to understand this concept, right? Okay. Let's move to the next question. අපි ඊළඟ example එකට යමු. Here you have given Penny Pincher is paid 25 rupees for each tower she waves, but she is guaranteed a minimum wage of 3,000 rupees for a 40-hour week, right? සතියකට පැය 40ක් වැඩ කරාම අවම වශයෙන් රුපියල් 3,000ක් ගෙවනවා. In a series of 4 weeks, she makes 100, 120, 140 and 160 towels, right? එතකොට මේ Penny කියන පුද්ගලයා towels, right? නිෂ්පාදනය කරනකොට එකකට රුපියල් 25 ගාන ගෙවනවා. හැබැයි කොච්චර නිෂ්පාදනය කරත් අවම වශයෙන් අවම වැටුපක් තියෙනවා රුපියල් 3,000ක්, right? Now you are asked to calculate her pay each week. මේ Penny කියන පුද්ගලයාගේ හැම සතියෙම ගෙවීම ගණනය කරන්න කියලා තියෙනවා. And conversion cost per towel, right? Conversion cost per towel, right? You are asked to calculate the conversion cost per towel. In production, overhead is attached, right? Overhead is added at the rate of 250 per direct labor hour. Same as the previous question. You can take the overhead cost by taking 250 rupees per direct labor hour, right? Direct labor hour. Okay, now we'll see. You have given the weeks, right?
week 1, 2, 3, 4, and you have given the outputs that she has made, right? In the week 1, 100, 120, 140, and in the week 4, 160 units. Now, when it comes to the pay, you can calculate the pay directly, number of units produced and into 25 rupees, because she will pay, yes, she will be paid by 20 rupees per each towel, right? 25 rupees per each towel. Now, simply you can take that amount, right? 100 unit, right? 100 unit into 25. That means 2,500. But here there is a condition. She is guaranteed a minimum wage of 3,000, right? Unit 100ක් නිෂ්පාදනය කරාම එයාට හම්බ වෙන්න ඕනේ රුපියල් 21කට 25 ගන්න 2500. හැබැයි එයාට guaranteed minimum wage එකක් තියෙනවා. එකඟ වුණු අවම වැටුපක් තියෙනවා. ඒක නිසා රුපියල් 3000ට අඩුයි නම් එයාගේ නිෂ්පාදනය මත කරන ගෙවීම අනිවාර්යෙන් අවම වශයෙන් 3000ක්වත් එයාට pay කරන්න ඕනේ. 3000ක්වත් වැටුප් වශයෙන් ලබා දෙන්න. Right? That's the main thing you need to understand. Next one. Next quantity is 120. In the second week, she has weighed 120 units. Right? Towels 120ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. එතන එහෙනම් 120 වැඩි කරන්න 25න් you can take, yes, again 3,000. Again 3,000. Right? That's okay. Then for the 140 units, yes, 3,500. Just take the 140 multiplied by 25. Right? 25 for each towel. Right? Okay. Likewise, you can calculate for 160 units, she can take 4,000 rupees. 4,000 rupees. All the figures you have given in thousands, right? Thousands. Now you can calculate the production overhead cost. Yes. Since that is a 40 weeks hour, right? 40 weeks hour, directly you can take it as 5,000 rupees, right? 5,000 rupees. Same as the previous question, right? That will not be changed. Then when it comes to conversion cost, now same as the previous question, you can take, we know when it comes to conversion cost, it includes, yes, labor cost and, yes, production overhead cost, right? Now simply you can take 3 plus 5, 8,000, 3 plus 5 again 8,000, then 3.5 plus 5 again 8,500 and 9,000. In the final week you can take the conversion cost as 9,000. Right. Now you are asked to calculate the unit conversion cost. ඒකක පරිවර්තන පිරිවැය. කලින් ගානේ වගේම තමයි මුළු පරිවර්තන පිරිවැය අපි බෙදන්න ඕනි output units. මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කර ඒ අදාළ වීක් එකේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ඒකක ප්‍රමාණයෙන් බෙදුනාම ඒකකයක පරිවර්තන පිරිවැය ගන්න පුළුවන්. Right. එහෙනම් 8,000 divided by 100 again, yes, 80 rupees. Likewise, you can calculate 9,000 in the final year. In the final week, you can take 9,000 divided by 160, right? Then you can take the unit conversion cost as 56 rupees, right? Okay, that's all, right? Again, you can see there is no incentive to Penny Pincher to produce more output unless she can exceed 120 units, right? දැන් මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එයා 120ක් නිෂ්පාදනය කරොත් කොහොමද 3000යි. ඊට වඩා අඩුවෙන් නිෂ්පාදනය කරත් කොහොමද 3000ක් එයාට වැටුප් වශයෙන් හම්බ වෙනවා. Right? The guaranteed minimum wages in this case is too high to provide an incentive. ඒතර ඔයාලට general comment එකක් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් minimum wage එක, right? Minimum wage එක payment එකක් කරනකොට ඒකට impact එකක් වෙන්න පුළුවන්. Guaranteed minimum wage එකක් දෙනකොට target එකක් දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් achieve කරන්න පුළුවන් target එකක් දුන්නාම employees ලා motivate වෙනවා. එතකොට දැන් එයාට 100ක් 120ත් අතර නම් සාමාන්‍යයෙන් regularly යාට produce කරන්න පුළුවන්. normal capacity එක තියෙන 100ත් 120ත් අතර නම් එහෙනම් minimum wage එක තව අඩු කරලා ඔයාලට target එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරලා වැඩි salary එකකට යන්න. right? Okay. General comment එකක් ඒ වගේ overall ලියන්න පුළුවන්. With that, you can go to the other type of question. It's the same scenario under the piecework, right? You can give, you can have a question like this, right?
an employee is paid 50 rupees per piecework hour produced. In a standard week, he produces the following output, right? ඒකකයකට ස්ටෑන්ඩඩ් නැත්නම් සම්මත පැය ගාණක් නියම කරලා ඒ පැයට ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන්, right? මේ වෙනම එක්සැම්පල් එකක් අර කලින් piece work example එකේම තවත් ක්‍රමයකට දෙන්න පුළුවන් ආකාරයක්. Now you can see 3 units of product A. To produce 3 units of product A, it will take, yes, standard time is 2.5 hours. 2.5 hours. Next one, 5 units of product B. To produce 5 units from the product B, it will take, yes, it will take 8 hours, right? Product A එකෙන් ඒකක 3ක් නිෂ්පාදනය කරන්න standard hours දිනන පුළුවන් 2.5 hours. පැය දෙකමාරක් යනවා product A එකකින් ඒකක 3ක් නිෂ්පාදනය කරන්න. පැය 8ක් යනවා product B එකෙන් units 5ක් නිෂ්පාදනය කරන්න, right? You have given the standard times and piecework time allowed for this production. Now you are asked to calculate the employees pay for this week. Employees pay for week, right? Because you have given that employees pay 50 rupees, right? Employees pay 50 rupees per piecework hour produced. Piecework hour produced, right? Now simply you can take it as production A 3 units, right? Again you can multiply it by 3.5. Then when it's come to unit B or product B, that is 8 hours, right? 8 hours. 8 hours you can multiply it by 5 units, right? 5 units. Then you can take the total hours, right? Total hours. Then total piece work hours you can take it as 47.5 hours. 47.5 hours. Let's see the next example you have given in this textbook, right? The next one, under the piecework type, an employee is paid 50 rupees per piecework hour, right? This is the difference when comparing to the previous question, right? 50 rupees per piecework hour, right? Previously we had rate per unit. Now you have given that 50 rupees, or as we can say rate per piecework hour. ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැයකට කොච්චර ගෙවනවද කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. කලින් example එකේ තිබුණේ ඒකකයකට කොච්චර ගෙවනවද කියලා, right? Okay, we see in a standard week he produced the following output. Okay, සාමාන්‍ය සතියක් ඇතුළත නිෂ්පාදනය කරපු output එක ඔයාලා දීලා තියෙනවා. We'll see product, there are two products, product A and B, and from product A this employee has produced 3 units. From the product B, this employee has produced unit 5 units, right? A කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක 3ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා. B කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක 5ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒක මොකට දීලා තිනවා? piecework time allowed per unit. Piecework time allowed for per unit. ඒ කියන්නේ ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැයකට පැය ගාන වට දීලා තිනවා, right? ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැය ගාන වට දීලා තිනවා. Standard, right? Piecework time allowed per unit. ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැය ගාන වට දීලා තියෙනවා. Now you are asked to calculate the employees pay for the week. Employees pay for the week. Simply you can take the product. There were two products, product A and B. Now you know this employee has produced 3 units from product A and 5 units from product B, right? Yes, you know that part. Now you have given that to produce, yes, 1 unit from product A, right? It will take around 3.5 hours. Then simply you can multiply it 3 into 2.5 hours. Total hours for product A, yes, 7.5 hours. Now when it's come to the product B, right? When it's come to product B, 5 into 8 hours. 5 into 8 hours, that is 40 hours. 40 hours, right? You know, you have given that to produce one product in product B, it will take 8 hours. This employee has produced 5 units, right? Product B එක නිෂ්පාදනය කරන්න එක ඒකකයක්. Product B එකේ එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න වෙන් කරලා තියෙන කාලය තමයි පැය 8ක්, right? එහෙනම් ඒකක 5ක් නිෂ්පාදනය කරා නම් අපි ගණනය කරනවා ඒකක 5කට පැය 8 ගානේ පැය 40, right? And altogether 47.5 hours. 47.5 hours. Now you have calculated the total piecework hours, right? කොච්චර පැය ගානක් යනවද කියලා දැන් ඔයා ගණනය කරලා ඉවරයි.
Now you need to calculate what? Employees pay, right? Now you have given that 50 rupees per piecework hour produced. 50 rupees per piecework hour. ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැයකට කොච්චර ගෙවනවද කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා පැය ගානක් හොයාගෙන තියෙනවා නම් now you can calculate the total pay of that employee. Yes, just multiply that 47.5 into 50 rupees, right? Then you can take the answer as 2375 rupees for the week. එහෙනම් මේ employee ගේ මේ සතියට අදාළ ගෙවීම වෙන්නේ 2375, right? සරලයි මේක වෙනස වෙන්නේ අර කලින් ක්‍රමයේදී මේ piece work method එකේ තමයි මේ examples දෙකම අපි කතා කරේ. කලින් තිබුණේ ඒකකයට කරන ගෙවීමක් ගැන සඳහන් කරලා තිබුණා. මෙතන තියෙන්නේ ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පැයකට කොච්චර ගෙවීමක් කරනවද කියලා. That is the difference that you need to understand, right? That's all. With that understanding, let's go to the third topic, time sheets, right? Sinhala meaning is කාල පත්‍රිකා. Okay, we see here you have given a brief introduction about time sheets. ඇයි අපිට ව්‍යාපාරයක් විතර කාල පත්‍රිකා වැදගත් වෙන්නේ? Here you have given that even though salaries staff are paid at a flat rate monthly, they may be required to prepare time sheets. The reasons are as follows. අපි සමානුපාතික නැත්නම් employees ලට salary සමානුපාතිකව නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට වැටුප් ගෙවුවත් අපි ව්‍යාපාරයක් විදිහට time sheets පිළියෙල කරන්න ඕනේ, right? ඒ ඇයි අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එකට reasons ටික ඔයාලා මෙතන දීලා තියෙනවා. බලමු. First one, time sheets provide management with information. time sheets මගින් සේවකයන් ව්‍යාපාරයේ වැඩ කරපු කාලය සහ අනිකුත් තොරතුරු කළමනාකරණයට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. කළමනාකරණයට තීරණ ගැනීම සඳහා අපිට ඒ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Especially when you are determining the product cost, right? ව්‍යාපාරයේ භාණ්ඩ හා සේවා වල පිරිවැය ගන්න කිරීමේදී මෙන්න මේ කාල පත්‍රිකා අපිට භාවිතා කරලා පිරිවැය ගන්න කිරීම වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. Next one, time sheets information may provide a basis for billing for services provided, right? Example you have given that service firm where clients are billed based on the number of hours work done, right? එතකොට මේ වගේ කාල පත්‍රිකාවක් හදුවම අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. මම පෙන්නන්නම් කාල පත්‍රිකාවක ආකෘතියක්. ඒකදී අපි දානවා යම්කිසි කාල පත්‍රිකාවක යම්කිසි සේවාවක් සපයනකොට කොච්චර කාලයක් ගත කරාද, කොච්චර employeesලා ප්‍රමාණයක් වැඩ කරාද සහ මේ අදාළ cost related information ඔක්කොම අපි include කරනවා. Right. Next one, time sheets are used to record hours spent and so support claims for overtime payments by salaried staff. Employees lage salaries ගෙවනකොට අපිට කාල පත්‍රිකා තියෙනවා නම් ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන් අති කාල දීමනා වලට, right? ඒ සඳහා අවශ්‍ය අති කාල දීමනා ගණනය කිරීම වලට අදාළ information තොරතුරු අපිට මෙන්න මේ time sheets වලින් ලබා ගන්න පුළුවන්, right? Now here you can see I have displayed a template of a time sheet, right? කාල පත්‍රිකාවක ආකෘතියක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. Here you can see this is regarding weekly time sheet, right? Weekly time sheet. First of all you need to mention the name and if you have any staff number and week date, right? Then you can see here hours worked, right? OT hours, right? Client number charge and hours to 2 decimals. Simply you can convert the total hours into this column. Here you can see week, right? ඒ අදාළ සතියේ weekends වල සහ සතිය දවස්වල වැඩ කරපු hours ගන්න. OT hours ගන්න, right? එතකොට client ගේ number එක යම්කිසි විශේෂ සේවාවක් සපයන්න නම් ඒ employeesලා වැඩ කරන. නැත්නම් මෙන්න මේ කාල පත්‍රිකාව යම්කිසි job එකක් කරන්න නම් අපි මේක use කරේ. මේ කාල පත්‍රිකාවේ ඒ සඳහා ගත කරපු කාලය වෙන වෙනම සටහන් කරන්න පුළුවන්. total hours වලට ගන්න පුළුවන් මේ column එකට. එතකොට කොච්චර මේ employee මේ සතියේ කොච්චර වැඩ කරාද කියලා කාල පත්‍රිකාවක් විදිහට අපිට මේක පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්, right? ඊට පස්සේ මෙතන දෙනවා sign කරන්න, authorize කරන්න සහ final date එක දාන්න, right? This is the general structure. It can be vary based on the organization to organization, right? company එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් යාලගේ practice එකත් එක්ක. generally මේ වගේ informations ටිකක් තමයි කාල පත්‍රිකාවක සාමාන්‍ය කාල පත්‍රිකාවක ඇතුළත් කරන්නේ මේ වගේ තොරතුරු කීපයක් තමයි, right? Just to take an idea, with that we can go ahead. Okay, next topic is guaranteed remuneration. Guaranteed remuneration, right? So now you have an idea about what is the guaranteed remuneration. We'll see it's a fixed monetary amount. It's a fixed monetary amount paid by the employer to an employee, right?
fixed monetary amount. Right? Previously we discussed about time-based payments and piecework payments. Right? But when it's come to this topic, it's a guaranteed remuneration. පොරොන්දු වුණ salary එකක් තියෙනවා. Right? එකඟ වූ ගෙවීමක් සහිත පිරිවැය තමයි මෙතන තියෙන්නේ. බලමු. Guaranteed remuneration is a fixed monetary amount. මේක ස්ථාවර අගයක්. Right? ඒතර employee සේවාවට එනකොට නැත්නම් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කරනකොට එකඟ වුණ වැටුපක් තියෙනවා. Guaranteed remuneration. Right? The most common form of guaranteed remuneration is a base level salary. Base level. අපි basic salary කියලා කියන්නේ. Right? Guaranteed remuneration may also include holiday and sick pay and excludes, right? Includes and exclude, right? Holiday and sick pay and excludes මේ ටික අදාළයි මේ ටික ඇතුළත් වෙනවා excludes මෙන්න මේ ටික අදාළ වෙන්නේ නැහැ. Variable pay such as overtime bonuses and other discretionary incentives, right? මෙන්න මේ වගේ incentives bonuses overtimes කියන දේවල් මේ guaranteed remuneration එකේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි basic salary කියලා කියන්නේ එකඟ වුණ salary එක විතරයි මෙතනට අදාළ වෙන්නේ, right? ඒතර මේ holidays වල pay කරනේවා sick days වල pay කරනේවත් මෙන්න මේ guaranteed remuneration එකේ ඇතුළත් වෙනවා, right? And when it's come to next part, right, the basic element of guaranteed remuneration is a base salary which may be paid an hourly, right, which may be on hourly, daily, weekly or monthly rate, right? That is very simple thing. Base salary is provided for doing the employee provided for the doing the job the employee is hired to do, right? Hired to do. ව්‍යාපාර සේවකයෙක් ගත්තා මෙයාට දෙන ටාස්ක් එක කරනවට ගෙවන සාමාන්‍ය ගෙවීම තමයි මෙතන මේ monthly rate එක නැත්නම් අපි guaranteed remuneration නැත්නම් basic payment එක කියලා ගන්න. basic pay එක කියලා ගන්න, right? And guaranteed remuneration is a fixed cost, right? It's a fixed cost as represents the minimum amount which must be paid regardless of production volume, right? එහෙනම් මොකද්ද මෙතන තේරුම් ගන්න ඕනි? production volume එක අපි consider කරන්නේ නැහැ. අර piece work එකේදී වගේ නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක ගන්න අපි සැලකිල්ලට ගන්න නැහැ. It's a fixed cost. එයා කොච්චර ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරත් අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් නිෂ්පාදනය කරත් එයාට කියවන්නේ agree වුණ salary එක. Right? Therefore guaranteed remuneration is not relevant for decision making. Right? ඒතර තීරණ ගැනීමේ අරමුණින් නැත්නම් තීරණ ගැනීම සඳහා අපිට මෙතන වැදගත් සාධකයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ for decision making is not relevant, right? That guaranteed remuneration is not relevant for decision making in production, right? So production එකේ අදාළ decision making තීරණ ගැනීමේදී අපි මේ guaranteed remuneration එක consider කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්තේ මේකේ fluctuation එකක් වෙන්නේ නැහැ මේක fixed salary එක, right? ඒක තමයි මෙතන mean කරන්නේ. For example, each employee is guaranteed a weekly salary of 30 hours, right? සතියකට පැය 30ක් වැඩ කරනවා නම් එයාට guaranteed weekly salary එකක් දෙනවා. If weekly production requires 40 hours, right? If weekly production requires 40 hours per employee, then only the additional 10 hours of variable labor cost per employee is relevant for decision making, right? අනිවාර්යෙන් පැය 30ක් වැඩ කරන්න ඕනි. හැබැයි පැය 40ක් වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ additional 10 hours තමයි අපේ decision making වලට අදාළ වෙන්නේ, right? තීරණ ගැනීමේදී අදාළ වෙන්නේ. මොකද agree වෙලා තිනවා පැය සතියකට පැය 30ක් වැඩ කරන්න ඕනි කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඒකට කරන payment එකත් fix. එතනින් එහාට වැඩ කරනකොට අන්න ඒ additional hours ප්‍රමාණය තමයි අපිට decision making වලදී consider කරන්න ඕනේ, right? That is what it says. Now with that understanding, let's go for an example, right? Here you have given that example. A toy manufacturer සෙල්ලම්බරු නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් ගැන example එකක් දීලා තිනවා. Pays its workers 25 hours per week, 25 hours per week, 80 rupees per hour, right? 25 hours per week, right? 25 hours per week, 25 hours per week at 80 rupees per hour, 80 rupees per hour, right? Guaranteed remuneration. Now there is a guaranteed remuneration as per this scenario. Now what you have to understand is the company employs 12 workers and is currently operating below capacity, right? Company has 12 employees and currently they are operating below capacity. All its workers are currently working only 20 hours. All its workers are currently working only 20 hours. 20 hours. 20 hours.
an international retailer has offered දැන් අපේ organisation එකට වෙනම order එකක් ඇවිල්ලා offered the company a new contract අලුත් contract එකකට order එකක් ඇවිල්ලා internationally manufacture toys for next 6 months තවත් මාස 6කට සෙල්ලම් බඩු නිෂ්පාදනය කරන්න which will increase the weekly hours work to 35 hours per week 35 hours per week කලින් වැඩ කරේ 20යි දැන් පැය 35ක් වැඩ කරන්න යනවා මේ contract එක නිසා හැබැයි employer මෙන්න මේ employees ලට පැය 25කට අදාළ payments කරනවා right පැය 25කට අදාළ payments කරනවා right now you can see each worker employee එතකොට සාමාන්‍යයෙන් manufacturer pays workers 25 hours per week right so සතියකට පැය 25ක් වැඩ කරන්න ඕනි එතකොට පැයකට 80 ගානේ ගෙවනවා මේ වෙනකොට ව්‍යාපාරයේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක යම් කිසි හේතුවක් නිසා ව්‍යාපාරයේ කැපැසිටි එක අඩුවෙන් තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයිස්ලා මේ වෙනකොට වැඩ කරන්නේ පැය 20යි. ඊට අමතරව කියනවා අලුතින් ව්‍යාපාරට ආපු ඕඩර් එකක් නිසා එම්ප්ලොයිස්ලාට දැන් තව දුරටත් වැඩ කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ අලුතින් ආපු ඕඩර් එක ප්‍රොසෙස් කරනකොට එම්ප්ලොයි කෙනෙක් සතියකට පැය 35ක් වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි කියලා කියනවා. Right? That's the thing you need to understand. Okay, we'll see the finally they are asking about to calculate the incremental cost, right? This word is very important. Incremental cost, right? Incremental cost of accepting the new contract. When you accept this new contract, what would be the new incremental cost? වැඩි වෙන අගය තමයි අහන්නේ. වැඩි වෙන පිරිවැය, right? Then total labor cost for the length of the contract, right? එතන මේ contract එකේ සම්පූර්ණයෙන් යන labor cost එකත් අහන්නේ, right? We'll see how we can solve this question, right? First one, company already pays 25 hours per week, right? එතකොට අපි කිව්වා දැන්ට තියෙන පොලිසි ගානුව employee කෙනෙක් week එකකට පැය 25ක් වැඩ කරන්න ඕන. So on accepting new contract, the incremental labor cost per worker is 10 hours. Incremental hours ගාන වැඩි උනේ පැය 10කින්. කොහොමද? Previous agreement was 25 hours per week. As per the new contract, by accepting new contract, that employee needs to work 35 hours per week, right? එහෙනම් කලින් වැඩ කරේ පැය 25යි දැන් පැය 35ක් වැඩ කරනවා. එහෙනම් incremental hours ගාන කීයද? Yes, that is you can see an incremental hours per week is 10 hours. Incremental hours per week is 10 hours, right? Now incremental labor for 6 months, let's assume that 6 months is 26 week, right? 26 weeks. Yes, what you have to understand is this example, it says that there were 12 workers or employees. Now you are going to calculate this one. What? Incremental labor cost. Incremental, right? That means not the entire hours, you need to take this 10 hours per week, right? Per employee. Now you need to take 12 workers because there were 12 employees. All of them need to work hard, right? Each employee they need to work more 10 hours, right? 12ක් හිටියා 12 දෙනාම පැය 10ක් වැඩිපුර සතියකට වැඩ කරන්න ඕනි. එහෙනම් මාස 6ට සති කීයක් තිබුණාද? Yes. As per our example, they have given that 26 weeks, right? මාස 6 කියන්නේ 26 weeks කියලා assume කරලා තිනවා. Then පැයකට කීයක් ගෙවනවද? 80යි. That has given in the question, right? පැයකට 80ක් ගෙව. Then total you can see 249,600 rupees. 249,600 9,600, right? 249,600 rupees. That means this is the incremental labor cost, right? Incremental labor cost for entire agreement for entire 6 months, right? Because this and under the part number 1 they are asking about the incremental cost of the accepting new contract. Incremental cost, this word is very important. Incremental cost. මේ contract එක accept කරන නිසා පිරිවැය කොච්චර වැඩි වෙනවද? Incremental cost, right? Next one, total labor cost. Total labor cost. සම්පූර්ණ පිරිවැය. සම්පූර්ණ ශ්‍රම පිරිවැය කීයද කියලා අහනවා. Contract එක පුරාට. That is very easy to take that. The total labor cost for the length of the contract will be based on total hours work of 35 hours per week, right? එහෙනම් employees ලා 12යි පැය 35ක් වැඩ කරනවා. කලින් ඇහුවේ incremental cost එකනේ. එහෙනම් පැය 10යි ගන්න ඕනේ. Now they are asking about the total labor cost. Then each of the employee
each of employees, they need to work 35 hours per week. Okay. There were 26 hours, 26 weeks, right? සති 26ක් තිබුණ මාස 6ට සහ පැයකට 80ක් ව්‍යාපාරයෙන් ගෙවනවා. එහෙනම් total cost එක කීයද දෙන්නේ? 873,600. 873,600 rupees. මේ ඇවිල්ලා total labor cost එක. මේ ඇවිල්ලා incremental labor cost එක. Incremental labor cost එක. Right? That's all. That is the thing you need to understand. Mainly when it's come to the this question, you need to understand about incremental labor cost and total labor cost. Right? There are two questions. The incremental cost of labor and total labor cost. Right? That's the thing you need to understand. That's fine. Okay, with that let's move to the last topic, that is bonus scheme. Right? When it comes remuneration methods, the last one was bonus schemes. Right? Now you know what is you have an idea, general idea about bonuses. Right? Here you can see that in general bonus schemes were introduced to compensate workers paid under the time-based system. ඔයාලට මතකයි නම් අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරේ time based payments ගැන, කොහොමද ව්‍යාපාරික කාලය පදනම් කරගෙන සේවකයන්ට ගෙවීම් කරන්නේ. හැබැයි ඔයා දන්නවා කාලය පදනම් කරගෙන සේවකයන්ට ගෙවීම් කරනකොට ඒ සේවකයන් නිෂ්පාදනය කරන ඒකක ප්‍රමාණය අපි සලකන්නේ නැහැ. එයා ගත කරපු කාලය විතරයි සලකා බලන්නේ යට ගෙවීම් කරද්දී. right? එතකොට ඒ කිසිම ඉන්සෙන්ටිව් එකක් නැහැ මේ එම්ප්ලොයිස්ලාට යාලගේ performance එක improve කරන්න. මොකද එයා කොච්චර ඒකක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරත් නැතත් වැඩ කරපු කාලයට යාට payment එක හම්බ වෙනවා. right? Then you can see when it's come to the bonus scheme, there is a model to compensate workers paid under time based system. කාලය මත පදනම් වෙලා ගෙවීම් ලැබපු සේවකයින්ට help කරන්න නැත්නම් එයාලට address කරන්න තිබුණ issue එක address කරන්න මේ වගේ bonus schemes introduce කරලා තියෙනවා organizations. අන්න ඒ වෙලාවට කොහොමද මේ labor cost එක calculate කරන්න කියලා තමයි මේ topic එකේදී කතා කරන්නේ. right? First one, and you can see various types of incentive and bonus scheme have been devised which encourage greater productivity. Right? The main purpose of this bonus scheme is increase the productivity within the organization. Right? The characteristics of such schemes are as follows. Right? So bonus schemes වල තියෙන characteristics ලක්ෂණ වාට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මූලිකවම කියන්නේ bonus schemes ප්‍රසාද දීමනා ක්‍රම හඳුන්වා දීමේ ප්‍රධාන අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරය තුළ ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවන. ව්‍යාපාරය තුළ ඵලදායීතාවය ඉහළ නංවන. එතකොට මෙන්න මේ වගේ bonus schemes නැත්නම් ප්‍රසාද දීමනා ක්‍රමවල මොනවද තියෙන ලක්ෂණ කියලා වාට මෙතන පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. අපි බලමු. Page number 88 වල තියෙනවා employees are paid more for their efficiency. Right? එතකොට employees are paid more for their efficiency. එතකොට කාර්යක්ෂමතාව මත පදනම් කරගෙන නැත්නම් කාර්යක්ෂමතාවට employees ලට pay කරන්න පුළුවන් organisation එකට. The profit arising from the productivity improvements. Right? එතකොට employees ලගේ productivity එක වැඩි වෙනකොට organisation එකේ ලාභයත් වැඩි වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? are shared between employer and employee. Right? එතකොට bonus කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරයේ තියෙන ඵලදායීතාව වැඩි වෙනකොට ලැබෙන ලාභයේ වැඩිවීම employer සහ employee නැත්නම් සේවකයා සහ සේව්‍යා ආයතනය සහ සේවකයන් අතර බෙදා දීමේ ක්‍රමයක් කියලා තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ මේ bonus schemes. Okay. Next one, morale of the employees is likely to improve since they are seen to receive extra reward for extra effort. Right? So මේකදී වෙන්නේ මොකද්ද? සේවකයින්ට දිරිගැන්වීමක් වෙනවා. මොකටද? seen to receive extra reward. Right? වැඩිපුර ආදායමක් ගන්න නැත්නම් වැඩිපුර දීමනාවක් ලබා ගන්න for extra effort. වැඩිපුර මහන්සි වුණොත් වැඩිපුර දීමනාවක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මොඩල් එකක් මෙතන ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. Right? ඒක bonus scheme එක යටතේ තමයි අපි කතා කරන්නේ. Okay, with that understanding, let's go to the example that you have given in the textbook. Right? This is regarding your bonus scheme method and how we can calculate the cost related to your bonuses. Right? So here you can see first one, employees work on the production line for 8 hours per day and the basic rate of pay is 50 rupees per hour. Right? So what business එකේ informations දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය production line එකේ පැය 8ක් දවසකට වැඩ කරනවා සහ basic rate of the pay is 50 rupees per hour. Right? පැයකට රුපියල් 50ක් ගෙවනවා. The standard time to produce 1 unit is 2 minutes. Right? The standard time to produce 1 unit is 2 minutes. Right?
ඒ කියන්නේ එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න produce one unit එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න standard time එක කොච්චරද? විනාඩි 2යි. Now the remaining part, the bonus is earned where employees exceed the expected daily production target. Bonus can earn where employees exceed the expected daily requirement. දෛනිකව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා daily production එක exceed කරොත් bonus එකක් employees ලට entitled වෙනවා. It is calculated as 75% of time saved at the basic rate of 50 per hour, right? එහෙනම් මේ bonus එක calculate කරන්නේ කොහොමද? It is calculated as 75% of the time saved at the basic rate, right? Basic rate එකෙන් කොච්චර save කරාද කියලා බලලා ඒකෙන් ඒක වැඩි කරනවා of 50 per hour. අපි දන්න basic rate එක 50 per hour නේ. Right. What is the bonus earned where one employee, දැන් අහන්නේ මේ example එකට අනුව bonus එක calculate කරන්න කියනවා. What is the bonus earned where one employee produces 340 units, 340 units in one day. දවසක් ඇතුළත ඒකක 340ක් නිෂ්පාදනය කරොත් ඒ අදාළ එම්ප්ලොයිට හම්බෙන බෝනස් එකේ වටිනාකම ගණනය කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Right. So what you need to understand is here you have given the time it takes to produce one unit and also the standard production line hours per day. Right. You have given these two information. With that you can go to the answer. Answer you can analyze like this, production time available in minutes, right? We know per day we need to work as an employee, they need to work 8 hours. 8 hours into 60 minutes. Per 1 hour there are 60 minutes, then simply you can take the total minutes for 1 hour, right? Then expected production, then you can take the 480 minutes divided by 2 minutes per unit, 2 minutes per unit, 2 minutes per unit, because by dividing these 2 minutes per unit from the 480 minutes you can take the total units that you that an organization or that particular employee can produce within a day, right? Then let's say one employee produced 340 units, right? As per this example they have given the exact actual units that employee has produced, that is 340. Now you are asked to calculate the bonus. Here you can see this employee has produced these 340 units in 8 hours, which is 100 units, You can take it as, because generally if that employee produce units within that given time period, he can produce only 240 units. But when it's come to the real scenario, the actual output is 340 units. That means you can take the excess, right? It is 100 units. Simply you can take that actual output 340 minus the standard units that employee can produce 240. That exceeded amount is for 100 units. Right. Then you need to calculate the bonus, right? The 100 units should have taken an additional 200 minutes. How you can calculate this one? Yes, if that employee has produced 100 units more than the expected, right? More than the daily requirement. Yes, this 100 unit, for 1 unit it will take 2 minutes to produce, right? That means within that hour or within that 8 hours that employee has produced more 100 units. Then you can calculate the time saving. How? Yes, 100 units into 2 minutes per unit, because you know when it's come to the production time, right? It will take 2 minutes to it will take 2 minutes to produce 1 unit, right? Then you can multiply that 100 units, the excess or additional 100 units by 2 minutes, then you can take the total saved times, right? මේකද කියන ළමයි අර business එකේ, right? 8 hours වැඩ කරනවානේ. අදාළ දවසට 8 hours වැඩ කරනවා. 8 hours වැඩි කරාම එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න විනාඩි 2ක් යනවා නම් කොහොමද ඔයාට සාමාන්‍ය විදියට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ඒකක ප්‍රමාණය කොහොමද ගන්නෙ? 8 hours you can convert into minutes. එහෙනම් 60න් වැඩි කරලා විනාඩි කීයද කියලා ගණනය කරනවා. කීයද? පැය 8ටම විනාඩි 480. එහෙනම් විනාඩි 480 ඇතුළත
භාණ්ඩ කීයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ කොහොමද? එක භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරන්න විනාඩි 2ක් යනවා. විනාඩි 2ක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? භාණ්ඩ ඒකක. yes 480 yes 480 divided by 2 means විනාඩි 2 ගන්න. එහෙනම් යුනිට්ස් 240ක් සාමාන්‍ය විදිහට නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බිස්නස් එකේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් එයා මේ පැය 8 කාල සීමාව තුළ නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා ඒකක කීයද? ඒකක 340. ඒකක 340. එහෙනම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ පැය 8 කාල සීමාව තුළ වැඩිපුර ඒකක 100ක් නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් කොච්චර කාලයක් ඉතුරු කරලා තියනවද කියලා. right? අපි දන්නා ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න විනාඩි 2ක් යනවා නම් 100ක් නිෂ්පාදනය කරන්න විනාඩි 200ක් ඕගනයිසේෂන් එකට මේ එම්ප්ලොයි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. right? එහෙනම් as per the organization policy that bonus can be paid yes where employees exceed the expected daily production target, it is calculated as 75% of the time saved at the basic rate, right? At the basic rate. Now you can take the 200 minutes, just take the 75% of that, then multiply altogether 150 minutes, right? That means when it comes to the hours, because you have given the hour rate, right? Hour rate, then you can convert this minutes into the hours. හැටෙන් බෙදන්න. 60 minutes වලින් බෙදුවම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පැය 2.5 2.5 hours. Then you can calculate total bonus performance based pay. Yes, 2.5 into 50 per hour. Normal rate එකට ගෙවන්නේ අපි 50 per hour නේ, right? 75% of the saved time, then you can multiply it by standard rate. Total is 125 rupees. 125 rupees. That's how you can calculate the performance based pay as per this scenario, right? Just to have an idea, just go through with these example and do more calculations, then you can have a good idea about the performance based schemes. Right, then let's move to the next question. This is regarding group bonus schemes, right? The previous one was individual group, bonus scheme. Now we are going to discuss group bonus schemes, right? You can refer your textbooks for the introduction of these two concepts. Just by doing these calculations, we'll try to understand how we can calculate the group bonus payments and group bonus scheme cost, right? Okay, we see then here you have given that an employee has agreed to pay an annual group bonus as follows. Based on the production activity in each year, bonus will be split equally among us production employees, right? That is the company policy. Between 100,000 and 120,000 units, yes, 25,000 bonus is there. Organisation එකට පුළුවන් වුණොත් 1,25,000 1,50,000 අතර ඒකක ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න බෝනස් එක 40,000, right? Greater than 150,000 units නම් ඒකක 1,50,000 වඩා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් වුණොත් බෝනස් එක 50,000 එනවා, right? Now 8 production employees have produced on average 15,000 units per month. මාසයකට ඒකක 15,000ක් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා, right? මෙතනදී ඔයා බලන්න ඕනි employeesලා 8 දෙනයි ඒගොල්ලෝ 15,000ක් units වැඩි කරලා තිනවා per month. වැඩ කරලා තිනවා per month ඒකෙන් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා 15,000ක් ඒකක. ඔයා calculate කරන්න. The question is asking about what is the group bonus payable per employee, right? Per employee. Even though that concept is regarding the group bonus scheme, they are asking about the bonus payable per employee, right? Okay. Simply you can take that example, right? Annual production is 12 months into 15,000. මාසයකට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන 15,000යි. නම් අවුරුද්දටම බලන්න අපි 12න් වැඩි කරනවා. කීයද? 1,80,000. එහෙනම් මේ ව්‍යාපාරයේ මේ එම්ප්ලොයිස්ලාට දෙන අවුරුද්ද පුරාවට 1,80,000ක යුනිට්ස් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන කොච්චර බෝනස් එකක් මේ එම්ප්ලොයිස්ලාට දෙන එන්ටයිටල් වෙනවද කියලා, right? Take the 180,000 units, just yeah, here you can see greater than 180,000 units, greater than 180,000 units, because the 180,000 units is greater than 150,000 units. That means it is under this category, greater than 150,000 units. Then bonus, yes, 50,000. All of these 8 employees are eligible for 50,000 bonus. That means we need distribute this 50,000 bonus among the 8 employees, right? සේවකයන් 8 දෙනා අතරේ මෙන්න මේ 50,000ක bonus එක බෙදලා දෙන්න ඕනේ, right? Simply
because that examiner asking about the group bonus payable per employee, right? Per employee. එක employee කෙනෙක්ට එක සේවකයෙක්ට මේ group scheme එක නැත්නම් group bonus scheme එක යටතේ එක employee කෙනෙක්ට කොච්චර මුදලක් bonus මුදලක් ලැබෙනවද කියලා තමයි question එකේ අහන්නේ. එහෙනම් ඔයා මෙන්න මෙතනින් group bonus එක කිව්වට මදි. You need to show bonus per employee, right? Group bonus payable per employee. එක employee කෙනෙක්ට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා පෙන්වන්න ඕන. Simply you can take the group bonus payable is therefore 50,000. Yes, we can classify our production capacity under this category, right? Therefore, all of these 8 employees are eligible for 50,000. Then per employee, to find out the per employee bonus, yes, you can just take the 50,000 divided by 8. There were 8 employees. Then just take the 50,000 and divided by 8. Then you can take the 6,250 rupees, 6,250 rupees per employee. This is the question, right? This is the part they are asking. Per employee, right? Per employee. 50,000 divided by 8. 50,000 divided by 8. Then you can take the 6,250 per employee. එක employee කෙනෙක්ට තමයි question එක අහන්නේ. මේක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Otherwise this answer is not correct. You need to give the exact answer. Examiner is asking about the bonus per employee, right? Group bonus payable per employee. එක employee කෙනෙක්ට කීයක් හම්බ වෙනවද කියන එක. Then you need to do the calculation like this. That's all. With that we can wind up the session. Hope all of these will be very important for your study purpose. And with that we can wind up session and good luck for your further studies.